issues as parents to our children in relating to them. Kunezinto kunezixakaxaka mntase sesiqalile but ndifuna wena uye ule case where abantu bafihlakele khona, because we are hiding behind the scars and that are affecting us, and the scars that are affecting us are affecting our children. Or a child is hiding behind the scars mhlawumbe zamehlela esikolweni or upbringing whatever. Zeziphi izinto mntase onokusicebisa ngazo usixhobise as mother and daughter and mother and son relationship. Over to you. Engosikazi, ndiyabulisa kumuntu wokoko yena. Whenever I have to talk about parenting with the challenges, with the parenting, I always feel that like I'm in this platform, but I feel like I'm now always at work. Yeah. Because this is what I do every day. I'm a clinical social worker. A clinical social worker, I work mostly with psychologists and psychiatrists, because 80% of my patients, because I'm working in a setting as 80% of my patients or clients are people that are being treated for mental challenges, mental illnesses. Like I see a lot of people affected with depression, and under depression you get your panic attacks, you got the anxiety attacks, and then you've got schizophrenia, you've got bipolar, you know, all the kinds of depression that you might have. And the treatment of those are mental illnesses, but they are not treated. It's not one size fits all. So you find out, but as izinto zitreatwa differently, but unobangela wazo, when you take 2 steps back, ufanele ukuthi i-challenges is similar, but then ke ngokuziba affecta in a different way abantu. Like I'll give you an example. I see a lot of young kids, mostly young boys, that have alcohol-induced or drug-induced depression. So what does that mean? It means that when this boy or this girl could not handle what was happening around the environment within families or within the outer circles like friends and whatever, then omnye opted to take alcohol as to actually dismiss the problem, because akakwazi ihandlisha. We see a lot of children who has drug-induced depression, abanye bakwi cannabis, like insangu, like you name all kinds of, but all when you talk to them, and then I always look the child in the eye and I'll just say why. And then there's that silence, andichayi kuba ndifuna uchaya, ndichaya kuba ndifuna ulibala, ndichaya kuba ndifuna udismissa, ndichaya kuba andikwazi kuzihandlisha mna. Then bese wena ungumzali uthi umntanakho une-behavioral problem, ne? Ibe nyani ki behavior ikhona and ingeyo behavior right. But ke ngoku masize ke ngoku ki-realities within these relationships, ne? Then effect is siphila kubomi obubusy, and ubusy is one of the vocabs esinisebenzisa kakhulu. And then we want to make izinto zibe betere ebomini babantwana bethu than izinto ezazisehlele thina. Then what do? We hustle. Okay. We've got parents who have 3 jobs.
We have parents who work night and day. Ne? And uthi yena ngaphakathi njengoba mina ndandisokola ndifuna abantwana bam bangasokola. But then ke ngoku what we missing as parents kule nto, we don't have enough time to check in with our children, because umntana uya esikolweni ne wena ulungiselela uye emsebenzini ibe ngubhabhayi have a lovely day. Xa umntana ebuya esikolweni ubuya so kwenye hustle, akakuboni umntana. So abantwana bethu bayazikhulisa, abantwana bethu bakhuliswa liphandle, abantwana bethu bakhuliswa i-social media. And i-social media, if you talk about Google, umntana can Google anything, nice and horrible. Google, akazubuza how old are you before I give you the answer to the question. Google akana filter. Sure. Uza kunika injalo. And then unfortunately, abantwana bethu bazi izinto ebengafanelanga bazazi at certain ages, like age appropriate information. Yakona yonke le nto yama nge-ages. So that is a problem. Number two, we've got a problem of relying on our government in terms of the constitution. But the very same constitution that gives abantwana rights doesn't give them responsibilities, because for every right there's a responsibility. And then the constitution will go izo penetrate engine yakho i-constitution igqobhozele kwinto wena obhiliva kuzo, ikudelele and looks down on you. Umzekelo ophilayo, I deal with abantwana from our maternity. We've got the antenatal clinic. Here's a 12-year-old coming to me, ufuna ukwenza abortion, termination of pregnancy. The constitution, iti lamdana, can do that without the consent of umzali. Yabona, wena uhleli the princess yakho apha ena 14, say ne abortions up to 3, because it doesn't say you do it once and then fundisfundo. Iti, as long as you want, it's your right. Yakona, by justifying it, like it's really annoying, because one of the reasons is that government, there will be more social problems, and there will be more people depending or relying on government support. Rather than government, I've got a responsibility. Government is investing in money, because as the termination of pregnancies, doctors are involved, you name them. So now government would rather say, mnamandi be safe, but if I can manage to do that. And while Tina we are absent, they talk to each other. They mother each other. They mother each other. Then omnye uzathi omnye xa sibuchomi, hey ikhona befani ngathi yenzeka apha kum. Bakhaphana bengabantwana besikolo in uniform. Sure. Naxa beyocwangcisa, uhlela apha umzali akamazi nana kuyacwangciswa. Ufukwa ngosecwangcisa, bathi yacwangcisa izamasambe. Bakhaphana yabona elaqale reproductive health from 2 o'clock upwards. Ube to 5 go to get ugcwele uniform yesikolo. Wena uyahaslisha ne, you don't even know where your child is. Yayibona lento le, awumazi umntana wakho uphi ne. And then ke ngoku ufumanisa ba any fact is that while abantwana bethu bengakhuliswa sithi thina siclaim ukuthi siyabakhulisa because siyabaphangelela. Uphangelela umntana ayikokukhulisa umntana. It's one element of ukukhulisa umntana. Ube unemeans zokumsupporta lo mntana. Siyavana ngalonto leyo. But ke ngoku if you weigh the missing out on quality time, i-detrimental effects zinkulu ngaphezu kokuba wena umnxulisa uNike.
okanye wena unxibisa whatever ekhoyo profession. Yabona le nto ndiyithethayo. So now it needs ukuba sihlengahlengise how we do things. Ne? Sihlengahlengise how we do things. Because also abantwana bethu ababuzi kuthi. Utheni bengabuzi kuthi? Une-side hustles ezi-3. You come home, you are dead tired. You've got a mental fog. Ne? Nangumntana yena ezawuthi, mama, ubani bani wathi esikoleni, hayi ngayo ukume siyabonga mntanam, ingqondo ishushu. Ingqondo ishushu. So we don't actually open iliways abantwana bethu bangathetha noba kungeliphi na ixesha. Yayibona loo nto leyo. And then ke ngoku ufumanisa ukuthi we've got all these things ezenzekayo, like ufumanisa abantwana bakwi-drugs, abantwana the teenage pregnancies. And one of izinto that is disturbing, once abantwana has revisited zonke ezinye izinto ezi to stay sane, ne? Then izinto zingasebenzi, they resort to suicide. I see a lot of parents whose children committed suicide and they blame themselves and it's too late. I see a lot of children who were attempting to commit suicide, ayaphumelela, then I still see them. Yabona, and abe umntana, omnye umntana na 17. Ndithi, how do you feel now that you were attempting suicide and then khange yenzeke? Uthi, I'm angry. I'm angry because bengifuna ukufa mina ngala xesha. I am so disappointed, angry. Ne? Ufumanisa ba sometimes ufumana case yomntana o commit suicide who has been trying for amanye amaxesha, but ifumanisa kuba ne because jonga lokhu, the more eyenza ingenzeki, the more a researcher ukuthi yintoni yona kanye le izawundibulala because I don't want to live. And then later, if we go back, you're going to like backwards. There's a lot that mirrors us as parents in our children. This is busy abantwana bethu. Busy, I always say, masingalisebenzisi kakhulu eligama lobe ebantwaneni bethu sithi si busy. Busy can mean into ezininzi. Busy wenza ntoni? But what about needs? Yaqonda loo nto leyo. Ube busy, ade ubusy, amisho ukuthi you being under Satan's yoke. Busy. Yeah. Being under Satan's yoke. Yeah. Because ngoku, whatever you do, Iyamosha. I don't know why it's sense that whatever you do, iyamosha wena ucinga intoba yaqonda. Ucima ntoba wena wenzela lo mntana sithi naxa sibaxela sithi ndiyanqaba lapha endlini ndiqulunqa ikamva lakho. What if la mntana kafuna ikamva ufuna wena egangeni? And then iphela ikamva azabantwana olizaba bright without your involvement in deciding about the kamva. Uyabona ngithetha? But then ke ngoku it boils down wena mntase kwinto yoba i-values. Ndiyayazi ke thina singabantu abamnyama. Kuthi xa uthethwa ngento yoba have you sat down as a family and established values for your family? Uqomba hayi manje izinto zabelungu ezo. Ayizo zabelungu. Yile nto umlungu ekwazi athi umntanakhe xa ena 18 agqiba isikolo ena 20 ndenza umzekelo ahlale naye phansi kurevisithwe i-values. Kuthiwe umdala ngoku uyaqonda kufuneka uphangele and ndikunika 3 years mhlawumbi ndenza umzekelo ufumane umsebenzi and ukwazi uba ube independent. Then kodwa xa uphangela uhlala apha kwam uzokhupha imali erent, uzokhupha imali yosapho. Yaqonda, that's teaching umntana irresponsibility. And remember, if I'm talking about a relationship between a mother and a daughter, you are raising a daughter, but mama ukhulisa umfazi womntu. Umfazi womntu lokukhulisayo. Yaqonda nto le? You are investing ukukhulisa umfazi womntu ozawuthi xa efika kwela pha eFaziland
kuridwe ngendlela athetha ngayo uba lo mntana uphuma kwikhaya elinjani. Uyayiva loo nto leyo? Uridwe because ifumana uyabona mos xa sibukele o-TikTok, sibukele o-Facebook, sibukele obani nto ufumanisa ukuthi it comes across xa kuthethwe umuntu angene ngento yoba umakoti funeka abe ngumntu onjani ezingene ezanto ama-2000 kuthiwa zinika 14 wake wayiphungaphi yena ebomini bakhe itiya kwakhe ngoko ngenxa bakufikela nofuneka bephithika 40 yayibona loo nto leyo liyalwe i-2000 utsho xa kuthiwa ligqibile liphakamisa isandla athi benzela uthetha athi hayi apha ndize ngothando love ne ndize ngothando ndize kusiyabonga apha andizangomosha irutini yalawo obesenza iwashinga zaqhubekeka obepheka zaqhubekeka phela yayiva loo nto leyo qha mna ndawumane ndisapota apho ndibona kusigepheka saluzilindela. You see what I mean? Meaning that let's get back. Ithi into apha zi-values. Noba singamaXhosa, noba singamantoni, but i-values, there should be a value system. And unfortunately, i-value structure yakwam ne-value structure yaklozi ayizofana because we don't believe in one thing. We are not raised the same way. But also, kuko intergenerational like issues in between. Apho umama uxabana nentombi because uthi umama intombi ayilali wayidla uthi ke umakhulu wami intombi ayilali ilanga lingena apha liphume phansi i-weekend njena hayi adathi nilale indlu yami ukubuthongo nilathi kube kuntoleleyo ngo-10 yabona siyaklesha because yena wants to apply i-values awayezibekele kokwabo. And unfortunately some of the values azama yena kuzi-impose on you did you make her feel good. Kha kulaa nto yoba umntu omdala kaphikiswa wayephakama but ngaphakathi unjani ngaphakathi ubroken uyaqonda nendithethayo. And then ufumanise ke ngokuba thina we are broken when we come to the marriages kule age yethu, then we give birth, we want to use the brokenness eyayikuthi ne sifuna ukushaper i-foundation ngayo. It's not gonna work because le nto kuthiwa abantwana ba-rebellious because umntana urebel basoze ndiyenze mna loo nto leyo. Thina sasingabuzi kwaxa kuthiwa yenza into ethile sasingenawayi. Abantwana bethu will always say why, and you must give umntana the why. Yeva loo nto leyo. Then i-values are i-foundation. Ufumanisa ukuthi awuzuba nomntana operfect ngenxa yoba uyibekile i-value system. Yabona ke i-values there should be laa nto kuthiwa yi-flexibility as well ne because when ubeka i-values apha kuloo ronda wasekhaya umntana uabsorba i-values kwitshomi yakhe iyakokwabo. There are children who sit around the table, they smoke and they drink with their parents. You really? Then umntana athi ndaxa sekufolmaka you hayi wena utheni straight grits awufani nomama kabani. You must be able to answer that question ukuthi there's no way that ndifuneka ndifane nomama kabani because mna ndikukhulisa nge-belief system ne and then zizinto esizenzayo. Thina kaloku singamazangwa singonquthu singosobese yayiva loo nto leyo. Thina apha sikhula singosobo singabantu abanobubele singabantu abanikelayo singabantu abahloniphayo. Yaqomba zii-values but uattacha ii-values to i-identity yakhe ukuthi xa uzelwe kule family thina senza ngolu hlobo. Yayiqonda loo nto leyo. But then ke ngoku aba abazali athi umzali no I've got that in place but still fumanisa uba umntana
umntana ona 12 years namhlanje nobe na 12 years 10 years ago will never be the same in terms of thought processes. Ne? In terms of it. Mamela kaloku ngale mali yakho yahasisha Muslim. Umsa ku model C. Engazothetha ngevelu sisimi yosoho bese. Ezawuthatha izinto yoyidibanisa neconstitution mhlawumbe. Uyayibona lonto le. Then there's that confusion. But abantwana bethu bayasirida. Bayasibona xa si confused. Bayakwazi ukusibuza questions tricking us befuna uva basizawuthini. Be on your antennas all the time. Cela wisdom kuThixo yokuphendula umntana. Ungathi ayisasingazibuzi thina ezizinto yonke lonto leyo. Then wena ukwazi ukumphendula la mntana uba koluthando lwami ndinalo for wena okanye nina abantwana bami. Mna ke ngoku ndinombono othi baxelela abantwana ngombono wakho. Don't have a vision in your head, but a vision ongayishare nabantwana bakho but eza ku-affecta i-well-being yabantwana bakho. Uyayiva loo nto leyo? Okay ke mntase khawuyibambe. There are certain pointers I just want to give parents. I think uqale kakhulu kwi-parents and I love it. Both powerful. But I think it's very, I'm sure nimamele nonke, but I just want to have parents that would like to ask questions concerning what she's saying. And also children, can that table be awake and ask questions concerning the mental issues and in understanding Uguti, some children, the reason they are doing certain things is because they are feeling a gap of being neglected by the parents, or the parent is busy and so I want a child that is going to ask a question pertaining to that, or any question ngoba umama, she's a social worker, so she would answer the question. Now mzali, a question that would like to ask pertaining to what she's saying, and okanye ke uba ayikho to lento ayithethayo. Because umntase rich, she's very rich, and uyabona ndiyamenjoya ngoku mna ngaba yiradio yethu singahlala thina apha simamele yena abethe uthi usihleli apha because ungumuntu uyayithanda umsebenzi wakhe. You know, the first time I met up with her, it's like I felt like umuntu othanda abantu but ndingayazi profession yakhe. And when I knew about the profession yakhe, but she's a social worker, and I was like, okay, that is why she can, you know, even understand ukuthi ngiyaqasha mina kwenzeka ntoni. She would tell me ndase iyakele na ndase, you understand? So she's packed. She's packed. Yes, Libo. I think the question here, Mama, in regards with the mental health that I'm gonna ask on a parent basis. How do parents then identify that my child is going through a depressive episode, is feeling these anxiety attacks, or is feeling a panic attack? What should they look for so that they know how to then fill in those gaps? Even if they do work, but umzali azama ukuthi okay umntana amfilisha kanje xa engafuni upheka, because sometimes awufuni upheka, awufuni uhlanzeka, it's not because awufuni, but because you are feeling very sad, or you are in that mood ongakwazi ukuphuma kuyo. So how can then parents feel like that gap? Parents to then talk to their kids and say, okay, I understand how you're feeling, can we talk about it? So that nabo abantwana can say, you know what, Mama understands that I'm feeling like this at this point, and she's giving me time and space. How can then parents identify and assist their kids? I think in answering you, Libo, and that's a very important question, ne? Andizokwazi uku-answerisha kule kwesi step undibuza ngaso, ne? Then I will only say that a parent that will be considerate and akwazi ukumqwalasela umntanakhe ukuba utshintshile is a parent that has a bond with umntana wakhe. And the relationship between umzali nomntana wakhe, noba ngumntana ongumfana, noba ngumntana oyintombazana, is a very emotional relationship. Like nzanenzela umzekelo ophilayo ngoku, ne? Umama ebehleli apha nentombi yakhe,
That's what I look at. Bengekathethi bengena iofisini yami. Ndine couch kwenye icala, ndibe nezitulo ezinge kwenye icala. I don't tell people where to sit, because I want to see where they sit, so that I make it in my mind ukuthi apha kukho division. Uzawufumanisa umama, uqala umama abaleka yohlala kula kona ingapha umntana azohlala apha. Like I've been witnessing them. Bona, even before noticing what they're doing, they were clingy to each other. There's a gap between Abba and Z, but there was no gap between them. That's the emotional attachment. We are called that a parent must have nomdana wakhe. And he has enzekela akaziva ngaxoxhoba umama wakhe. These are things that God has created. Umzali makabe close emntaneni nakhe. So libo ke ngoku if umzali une bond nomntana nakhe, and ke ngenye into ke ngoku eye ibe yi-challenge, because abantwana bethu bakhuliswa ngoomama bethu oomakhulu, because bafune sibancinci sayofunda sayothini. Ndabhubha ke ngoku mna ndinolitha umntana uzobuyela kumama wakhe that has never bonded with umama wakhe. Yayibona loo nto le, lo mntana uunderstandwa ngumakhulu more than wena umunderstanda. Athi naye xa ethetha athi umakhulu wayendiphethe kakuhle, ndiyazi into ndikuyo ngoku apha kuwe. Yayibona loo nto le. So masiyenzeni into zoba like for instance kukho abantu abaphangela eKapa, azale umntu le athumele umntana ezilalini. Then it means ke ngoku i-value system zenu azifani and azikho influence ngendlela efanayo. Uyaqonda ezilalini nasedorophini. Yayibona loo nto leyo. So ke ngokulibo iyakulaa nto yebhondi ke ngoku le nto ndithetha yona, because if ubhondile nomntanakho, and ibhondi nomntanakho, if umntana umfumene bebhonde nomnye umntu, like for instance now I've got an adoptive daughter ngaqala namfostarish at 1 year, una 8 ngoku. Indlela esinebhondi ngayo, indlela esinebhondi ngayo, and unalaa nto yoba noba umntu uthetha enye into seyingumyena athi ndizayokuza kumama. Why does umyena abe offended? Bayintoni le nto abantwana xa ndibaxelela into bazawuthi kumama? But lo mama, the same mother, ngulo uyi-disciplinarian. Hayi ndiyatsweba, ndiyakubeka phantsi, ndiyathetha ndikutsweba, because umyena will always say uba umntana musha phambi kwakhe andidibani ke mna ke nomntana ongevayo, uzawufika umamakho uzawuke ndiyijonge uzawuyenza naye. Ukhona yena. So kulaa bonding mntanam ndithetha ngayo, there's no way xa unebhondi nomntanakho awuzukwazi ukumqwalasela uba namhlanje udown, namhlanje usemudini, namhlanje uhyper. And ke ngoku it's in your interest as umzali ukuthi how was your day? Yaqonda, how was your day? Yunto uyaglowa. Kutheni uglowa kangaka? Yo, I got beautiful news. Ndibiziwe kodwa ndizawufumana i-promotion. Ebengekazi nantsika ezo ndaba ne, but you can read it. But yambona umntana khona xa down because ntoni ubondile. The other thing is abazali bacinga intoba ukubonda nomntana okanye ukukhulisa uthando phakathi kwakho nomntana ukumthengela impahla ntoni. Abantwana bafuna impahla, bafuna inhliziyo yakho, bafuna uthando. Umntana ngalala neti nesonka, but umntana if he's 100% assured ukuthi umama notata bayandithanda, umntana is ready to go. Ayikho enye into acinga ngayo. So yila bonding ke mntasi. Wow. Okay, and ndifuna girl. Yes, you baby. Ndingathi yaphakamisa ke sana. Mama keva ncam. Morning. Good morning. Good morning. I have a question. Yes. How do children approach and how do parents respond to, say, questions, or I tell them, hang on, I think I have anxiety or depression? How do parents approach that? Because I know there's some parents who don't like that type of conversation. It freaks them out because why are you all of a sudden going to have anxiety, insecurities, depression? Like, since when did you get that? And then because of such reactions, you don't want to approach anymore because you clearly don't believe me. You clearly dismiss it as, oh, you're just overthinking. And meanwhile, I'm actually suffering. So how do parents approach that? And
how kids approach their parents as well on that situation, and where can they go to find help if they can't find common grounds? Okay. I get a lot of kids your age and younger or older than you that will tell me izinto ezinkulu that happened to their lives that they have never ever tried to discuss with their moms. Then I like the point which where do I go? You can go to a trusted individual. You can go to umfundisi or trusted. Trusted. Noted. You can go to the clinic. You can go to resources are around you, but sometimes when you are so bitter, you can't even identify the resources around you. Even if your teacher will not be able to help you, but he will make a point, let me find somebody who can help this child. I know for a fact, I work a lot with Ilandiga, with the education, Ilandiga is school psychologists. They are sitting at the Department of Education. They don't go to the schools if they are not called because there's a child with a behavioral problem. Okay. So, omisi ngabazali besibini. Umisi ke ngoku, there are misses, omisi ke ngomisis ne. There are misses. There are misses that bond with abantwana. There are teachers that will have a particular interest umntana othile. Ufumanisa uba umisi ukwazile ukumbona umntana uba uyatshintsha okanye uvele wathula okanye uvele wa-rebellious okanye uvele wathi ambize ecaleni ahlale naye phansi, then awuva istori sakhe uzamthumela. So when I call parents, you're gonna, because the key is about communication. Yeah. There's no way that uzawukwazi ukufikelela kumama akho okanye ungafikeleli kumama akho kungekho communication. Into endiyithanda communication, you might have lost communication. Don't stress, because communication is a learned skill. You can learn communication. It's not too late. You can learn to talk to your child. Then what I do, I call mama with your permission. But if you are not ready to face your mom, pull a discussion, I actually encourage you. I encourage you so that and I boost your confidence. Because communication ending. Then my duty is to teach umama communication, is to teach umntana communication, and then most focus is on how do we communicate as mother and as daughter. And then kukhona ngoba umntana uzawuthi yoyika beka wayibuza umfana lo uba yoyika uapproach umama because andiyazi impendulo andanoba ndizifake engxakini okanye andizifake engxakini. But communication, healthy communication, positive communication, there must be positive consequences. So sifayithela loo nto thina. But unfortunately enye point is that kwezi young mothers into endiye ndiyibone ukuthi yababetha, they are in competition with each other. You finish ukuthi the mother role ayikho, the daughter role ayikho, baki competition. Uyakho umama ubona ubongo umntana bushape kakuhle ukompita nomntana because this is something that she never experienced yena. Yabona ukuthi she never experienced. Umama abenento okwenza no Ben 10 because uzibona engulamntana, so etha ukuba ngulamntana, and it annoys our kids. Lento abantwana bethu ke ngoku bebane problems, abantwana bethu bebane like difficulties, uyayiqonda. Then ke ufumana sifuna abantwana abane panic attacks and everything, and the way panic attacks, I'm working with schools. Kwisikolo catchment area yethu pha eNantsikeni crossroad ayinqabanga into kusizwa komntana oyintombazana ofeyinte esikolweni. But I have never like ngoku siyihoyile lento kuthiwe
lo mntana uyiboy aziswe ngotishara ulufeyile esikolweni, meaning that there's something between a relationship, there's something that is important and that is so sacred between a relationship kamama nomntana wakhe. All right.